விஜிலன்ஸ், நார்கோட்டிக்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், இந்தியன் ரயில்வேஸ், இந்த மாதிரி மதிப்புமிக்க மத்திய அரசாங்க வேலைக்கு போறது உங்களோட கனவா? இதோ உங்களுக்கு வழிகாட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த வருடம் 70,000க்கும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளுக்கான நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்தாச்சு. உங்களோட நியரஸ்ட் வெராண்டா ரேஸ் சென்டர்ஸ்ல நேரடியா நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்ல உங்களோட தகவல்களை மறக்காம பதிவு செஞ்சிடுங்க. Hi, welcome to Veranda Race SSC YouTube channel. நம்ம GS paper பார்த்துட்டு இருக்கோம். என் பேர் தீபிகா. நம்ம இன்னைக்கு next set of expected questions in polity start பண்ணலாம். Okay. Who was the chairman of the House Committee of the Constituent Assembly of India? House Committee. So Constituent Assembly form பண்ணும்போது நிறைய committees இருந்தாங்க, major committees and minor committees அப்படின்ட்டு. அதுல House Committee ஓட chairman யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. If you know the answer, please put it in the chat box. Is it KM Munshi, Kripalini, Pattabhi Sitharamaiah or AV Thakur? So idila house committee oda who was the chairman அப்படினு கேக்குறாங்க. So what are all the other major committees? Union Powers Committee, Union Powers Committee, States Committee இருந்தது. இது ரெண்டுத்துக்குமே பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு தான் சேர்மனா இருந்தாரு. Other important committees பார்த்தா steering committee, rules of procedure committee, finance committee. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் வந்து சேர்மனா இருந்தாரு. Okay, so if you know the answer, please put it in the chat box. Okay, House Committee actually யாருன்னா பட்டாபி சித்தராமையா அவர் தான் House Committee ஓட chairman. KM முன்ஷி பாத்தீங்கன்னா Order of Business Committee ஓட chairman இருந்திருப்பாரு. So இந்த மாதிரி questions இந்த கமிட்டிக்கு இவங்க chairman அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க previous yearsல. So நம்ம எந்தெந்த கமிட்டிக்கு யார் chairman Constituent Assembly form பண்ண டைம்ல we have to read that. So Order of Business Committee. JB Kripalini பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓட சப் கமிட்டி சேர்மனா இருப்பாரு. அண்ட் AV தாக்கர் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூடட் ஏரியாஸ், எக்ஸ்க்ளூடட் அண்ட் பார்ஷியலி எக்ஸ்க்ளூடட் ஏரியாஸ் அதுக்கான சேர்மனா இருந்திருப்பாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மேஜர் கமிட்டிஸ் தட் வேர் ஃபார்ம்ட் during constituent during the formation of constitution. So இவங்க அந்த கமிட்டிஸ்ல இருந்து they gave inputs regarding that particular committee. So அப்படிதான் நிறைய articles வந்தது and constituent assembly எப்படி function ஆனுங்கிறதுக்கும் இந்த committees played a major role. Okay, so that's it. We'll move to the next one. Who among the following is not a part of the union executive? So constitutionல union executive அப்படினு சொல்லிட்டு இவங்க தான் அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க. So அதுல வந்து who is not a part of union executive னு கேக்குறாங்க. So who is not a part of union executive? Is it Prime Minister, President of India, Supreme Court of India and Council of Ministers? So இது 4ல எது வந்து union executiveல இல்லன்னு கேக்குறாங்க. So if you know the answer, please put it in the chat box. Prime Minister, President, Supreme Court and Council of Ministers. So union executive பாத்தீங்கன்னா 52ல இருந்து 78 வரைக்கும் இருக்கும் articles. So this is a clue. So இந்த ஆர்டிகல்ல இல்லாத ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு if we guess, we can find the answer. So which is not a part of union executive? The answer is actually Supreme Court of India. Prime Minister, President, Council of Ministers மூணு பேரும் சேர்ந்ததுதான் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ இதுல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ஆர்டிகல் 50 ஆஃப் டிபிஎஸ்பியில் வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ எஸ் ராஜசேகர், ஐ எம் சந்துரு, you both got it right, very good. Supreme Court is correct. Chandru, it's not D, it's actually Supreme Court. Kandamaran, you got it right, correct. Thank you. So article 50ல வந்து டிபிஎஸ்பியில் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி from executive இருக்கும். அதனால Supreme Court is not a part of union executive. Okay, that's it. We'll move to the next one. Freedom fighter Sucheta Kripalini became the first woman chief minister of which state? So Sucheta Kripaliniங்கிறவங்க எந்த ஸ்டேட் ஓட chief minister-ஆ இருந்திருக்காங்கன்னு question வந்திருக்கு. This is also a previous year question. So இந்த மாதிரி freedom fighter-ஆ இருந்து இன்னொரு போஸ்ட் எடுத்தவங்க. ஸோ அவங்க பற்றிலாம் we should have knowledge. அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம்.
Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh. So if you know the answer, please put it in the chat box. Sucheta Kripaliniங்கிறவங்க எந்த ஸ்டேட்டோட சிஎம்மா இருந்திருக்காங்க? ஆக்சுவலி கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணும்போது தேவர் 15 விமன். அந்த 15 விமனில் ஒன் ஆஃப் தி விமனாக இவங்க இருந்திருப்பாங்க. ஷீ வுட் ஹவ் பீன் அ வெரி she would also been with காந்தி, மகாத்மா காந்தி கூட தான் இருந்திருப்பாங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்குள்ளே எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ சுஜிதா கிருபாலினி. ப்ராஜெக்ட் இஎம்எஸ் கவிதா நாராயண், யூ காட் இட் கரெக்ட். தி ஆன்சர் இஸ் உத்தர் பிரதேஷ். அவங்க உத்தர் பிரதேஷ் சிஎம்மாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் ஃப்ரம் உத்தர் பிரதேஷ். ஷீ இஸ் நாட் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான், ஷீ இஸ் ஃப்ரம் உத்தர் பிரதேஷ். ஓகே, ஸோ வில் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். Which of the following statements is correct? The Vice President can dissolve the Legislative Council of a state. Okay, so இதில் ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரோட பவர் கொடுத்து இது அவங்களோட பவரான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வைஸ் பிரசிடென்ட், கவர்னர், பிரசிடென்ட், ஸ்பீக்கர். ஸோ இவங்களோட என்னென்ன பவர்ஸ்னு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ வைஸ் பிரசிடென்ட் கேன் dissolve the Legislative Council, Governor can dissolve the Legislative Assembly, President can dissolve Rajya Sabha, Speaker of the Lok Sabha can dissolve the Lok Sabha. ஸோ இதில் எது கரெக்ட்? ஸோ இதில் எது அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் மேட்ச் ஆயிருக்கு? ஸோ விச் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர்? Which is the right answer? I hope the volume is okay now. Vice President, Legislative Council. Legislative Council ங்கிறது dissolve ஆகுமா? We need to think like that. Governor can dissolve the Legislative Assembly. This is the correct answer. எப்போனா no confidence motion pass பண்ணுறாங்க, இல்லைனா வந்துட்டு during emergency time, அப்போ வந்து governor can dissolve the Legislative Assembly. So option B is the only option that is correct. Option A is not correct because Legislative Council is a permanent body. அதே மாதிரி Rajya Sabha is a permanent body. Speaker வந்து dissolving power கிடையாது, it's only with the president. So this is also wrong. So the answer is governor can dissolve the Legislative Assembly of a state. So Vignesh Kumar correct ah சொல்லிருக்காங்க. Kandamaran also got it correct. Very good. Okay, we'll move to the next one. Who appoints the Chief Justice of India? Who appoints the Chief Justice of India? So President of India in consultation with senior judges of Supreme Court. Okay, so இந்த மாதிரி question வரும்போது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன இருக்குன்னு வந்து we need to understand clearly. Interpretations நிறைய இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் we should know what is given in the constitution. So who appointsனா ஒரு பர்சனை தான் கேட்குறாங்க. So President of India in consultation with senior judges of Supreme Court, judges of Supreme Court and High Court, President of India in consultation with senior judges of Supreme Court and High Court, President of India. So who appoints Chief Justice? So Chief Justice எப்படி appoint பண்றாங்க? So usually senior most judge of Supreme Court தான் Chief Justice இருப்பாங்க. But there are occasions அந்த மாதிரி நடக்காம இருந்திருக்கு. But second judges கேஸை சொல்லியிருப்பாங்க senior most judge தான் Supreme Court judge ஆகணும் அப்படின்ட்டு. So anybody if you know the answer comment பண்ணிட்டே வாங்க. Sandru, it's correct. It's only the President of India. President of India தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். if in case there is a problem, senior most judge அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் அவங்க வந்து சீனியர் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் கூட கலந்தெடுத்து பிரசிடென்ட் டெசிஷன் எடுப்பார். பட் he is the only person who appoints the Chief Justice of India. Okay, Bala, it's not A, it's President of India. Manivannan got it correct. President recommended of collegium, yes, but constitutionally it's president தான் appoint பண்ணுவாரு. For our convenience collegium discuss பண்ணி தான் பண்ணணும். So that's the rule. Okay, clear? We'll move to the next one. The power to inquire into and decide all doubts and disputes arising out of election of the president is vested in. President electionல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா அதை கிளியர் பண்ணுறதோ இல்லை அதில் வந்துட்டு என்கொயர் பண்ணுறதுக்கு இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் யாருக்கு உரிமை இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஹூ ஹாஸ் தி பவர்னு கேட்குறாங்க. சேர்மேன் ஆஃப் ராஜ்யசபா, பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, சுப்ரீம் கோர்ட், எலெக்ஷன் கமிஷன். ஸோ
options, it's very easy. Chairman illa prime minister illa we can easily decide, because president election la vandu ivanga vandu they are not above president, so ivangala irukka mudiyuma nu yoste we can remove that. Supreme Court, election commission, so idu rendu da confuse ana we will get confused. But president, he is the senior most, I mean he is the first citizen of our nation, so the answer is actually Supreme Court. So president oda election la edavadhu problem varudhu appadina vandu Supreme Court only will involve, it's not the election commission. Supreme Court da andla case eduthu idu பண்ணுவாங்க, it's not the election commission. Please check your answers. Kavitha Ramalingam, Bala, it's not option D, because he is a senior, first citizen la appo avaru normal MPs or normal members of legislative assembly mari election commission will not involve. Supreme Court will only involve with his election and related matters. Okay, next one. As per the Constitution of India, Supreme Court judges in India retire at the age of, so எந்த ஏஜ் ரிட்டையர் ஆகுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க, கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ we need to look at this term always, கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ we have to have the clarity, interpretation இல்லாமல் கான்ஸ்டிடியூஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத we should think. So it's 60, 75, 65, 50. So what is the right answer? எந்த ஏஜ் ரிட்டையர் ஆவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் judges? Wolverine, Bala, Rajashekar, Raja, M, Kavitha, everybody has got it correct, 65. What about High Court judges? High Court judges எப்போ ரிட்டையர் ஆவாங்க? Manivannan, 7C. So when will High Court judges retire? Any idea? Please put that in the chat box. Constitution la வந்துட்டு term கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க, இவ்ளோ terms வந்து Supreme Court judges வந்து serve பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. But they have given 3 things. 65 years வரைக்கும் they can serve, or அவங்களே ரிசைன் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படினா they will write it to president. So presidentக்கு வந்து resignation எழுதி கொடுத்துட்டு they will end their term by themselves, or they can be removed. Who can remove them? Parliament. So parliament la certain procedure irukku to remove the Supreme Court judges. For example, இப்போ Lok Sabha la வந்து initiate பண்றாங்க அப்படினா Lok Sabha la 100 members, இப்போ Rajya Sabha la judges removal க்கு initiate பண்றாங்கன்னா 50 members first initial இது support பண்ணும். அப்போ அந்த chairman வந்துட்டு they will decide இந்த proposal எடுத்துக்கலாமா இல்லையான்ட்டு speaker or chairman will decide it, and after deciding it they will have a 3-member committee. So 3-member committee வச்சு inquire பண்ணி அதுக்கு அப்புறமும் அந்த judge guilty, constitutional against ஏதோ பண்ணிருக்காரு இல்ல ஏதாவது ஒரு if he is found guilty na அதுக்கு அப்புறம் தான் special majority மூலமா remove பண்ணுவாங்க. So special majority is, it's a very difficult special majority again. 2/3 present, அதாவது 2/3 இருக்கிறதுல present and voting 2/3 of them இருந்திருக்கணும். அன்னைக்கு present இருக்கிறவங்கல 2/3 இருக்கணும், plus 50% of total strength of the house இருக்கணும். Total strength ல 50% ஆவும் இருக்கணும் அந்த number, plus 2/3 present and voting ஆவும் இருக்கணும். அப்படி இருந்து vote வந்தாதான் the judge can be removed. So this is the procedure for removal of judges. So Lok Sabha it starts with 100 people, then it should be accepted by speaker, and then ஒரு 3-member investigation group இருக்கும், investigate பண்ணி still அவர் வந்து guilty னு சொன்னாங்கன்னா special majority வச்சு vote பண்ணி he will be removed. So this is the procedure. And for High Court it's 62, correct. Rajashekar, Bala, Raja, Wolverine, yes it's correct. High Court judges வந்து 62 years சொல்லிருப்பாங்க, Supreme Court க்கு 65. Clear? Done. Next, which of the following is the oldest High Court? So first வந்த High Court எது அப்படினு கேக்குறாங்க. It's a factual question. Karnataka, Calcutta, Allahabad, Delhi. Which is the oldest High Court? So this High Court actually this High Court came in 1862. ரெண்டு ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் இது High Court இருக்கும், apart from the place. Raja M says Calcutta, Bala again Calcutta, Kavitha Ramalingam, yes it's Calcutta, correct. Calcutta the first one the High Court 1862 la varum. This will be High Court for Andaman and Nicobar. Andaman and Nicobar kum Calcutta the High Court 1862
2 la it would have come. High Court Act 1861, correct, very good. Okay, we'll move to the next one. What is the term of the elected representatives of Gram Panchayat? So, Gram Panchayat lende elect agi poravanga. It's actually direct election. அதாவது பஞ்சாயத்துங்கிறதே அந்த ஊரில் ஓட் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது தான். ஸோ அதில் எல்லோரும் எலெக்ட் பண்ணி கிராம் பஞ்சாயத்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பிரசிடெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பார், அவருக்கு பேர் தான் சர்பஞ்ச். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ரீகலெக்டிங் இட். ஸோ வாட் இஸ் தி டேர்ம்னு கேட்குறாங்க. கவிதா, விக்னேஷ், கோகிலா, ராஜசேகர். Okay, everybody has got it correct. Tamilarasan, Balakumaran, it's 5 years. 5 years than term. So there are many committees, panchayat system constitutionalize பண்றதுக்கு. Like வந்துட்டு we have Balwant Mehta committee, Ashok Mehta committee, Tungan committee, Gadgil committee. So finally 1992 ல வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க constitutionalize பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. Do you know what amendment it is? Part 11 ல கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு. So which amendment brought about the constitutionalization of panchayat? Which amendment? If you know, please put it in the chat box. So in the இவ்வளோ committees recommend பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் கொண்டு வந்து இப்படி ஃபைனலி கான்ஸ்டிடியூஷனில் கொண்டு வரலாம் ஒரு பார்ட்டை அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. Which amendment actually brought it into the constitution? It's 73rd amendment. Okay, fine. Next, the Panchayat Raj system was first adopted by the state of. Okay, so எந்த ஸ்டேட்ல first Panchayat system கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. 73rd Panchayat 11th schedule, Raja, I am correct. 11th schedule ல வந்துட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க, correct. 74th municipality, correct, Rajashekar. Okay, please try to answer this one. First எந்த ஸ்டேட்ல பஞ்சாயத் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? Raja says Rajasthan. Okay, Vignesh Kumar, Kavita, correct. Rajasthan தான் first form ஆயிருக்கும். October 2, 1919. Anybody knows? Second one is Andhra. Rajasthan அப்புறம் தான் Andhra. Okay, the answer is Rajasthan, correct. Okay, so first October 2, you can easily remember this date. Panchayat kondu varnungiradhu vandittu article 40 DPSP la we have to develop panchayat nu sollirpaanga, and adu endha principle keela varum? I won't write it this way. Okay, Gandhian principles. So Gandhiyoda birthday October 2, so we can remember this easily. So October 2 அன்னைக்கு தான் first you know ராஜஸ்தான்ல பஞ்சாயத் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, next one. Which articles of the Indian Constitution deal with union executives? Okay, I already told the answer for this. Yes, 1959, it's correct. 1959. Okay, which article of the, please answer to this. Which article of the Indian Constitution deal with union executive? Union executive ennan paathom. I don't think I have to repeat it. President, Prime Minister, Council of Ministers, and which article? B, correct. Bala, Vignesh Kumar, Rajashekar. Okay, correct. So 52 to 78. What does this talk about? 38 to 50. 52 starts from president, adukapura vice president, finally prime minister, and then council of ministers varum. 38 to 50.
38 to 50 talks about DPSP. Article 80 to 86 talks about Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. 112 to 118 budget and other financial articles. Budget, grants like supplementary grants, all those will come under this. And then, so clear? 52 to 78 only talks about Union Executive. It's a direct question and very easy question. Okay, and we'll move to the last question. Which of the following articles of the Constitution of India provides for an independent office of Controller and Auditor General of India? So, CAG oda article என்னன்னு கேக்குறாங்க. So, what is the article for CAG? Article 148, Article 110, 343 or 124. So, which is the answer? So, CAG enna pannuvaru, he will do all the income and expenses of the government, state government, Indian accounts and auditing, adukku head ah irupare. So, all those related to auditing department, CAG will take care of it. It's Article 148, that's correct. Article 110, money bill. What is Article 343? Can you recall what is Article 343? Article 124, anybody? The answer is not B, the answer is A. Please check your answers. So, 343 in article. It's actually official language. Okay, correct. Raja, I got it right. What is Article 124? Raja, I again got it correct. It's Supreme Court. So, Supreme Court irukonu solradhu Article 124. I think today's questions were really easy and direct, and it's not like, if you are prepared well, easy ellame correct ah sollirundikalam. And okay, so with this there are 12 questions are done. From next week we'll start with another subject, where a subject lende where set of questions paakalam. So GSL we have first done with polity. Next week we'll start with another subject. So use this as a revision, and I'll meet you next week. Thank you. Income Tax, Customs, Vigilance, Narcotics, Ministry of External Affairs, Indian Railways. இந்த மாதிரி மதிப்புமிக்க மத்திய அரசாங்க வேலைக்கு போறது உங்களோட கனவா? இதோ உங்களுக்கு வழிகாட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். இந்த வருடம் 70,000க்கும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளுக்கான நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வந்தாச்சு. உங்களோட நியரஸ்ட் Veranda ரேஸ் சென்டர்ஸ்ல நேரடியா நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கலாம். கீழ கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்ல உங்களோட தகவல்களை மறக்காம பதிவு செஞ்சிடுங்க.